Olobolosat, the only natural lake in central Kenya with both fresh and salty water. Mainly despised by the locals settled around it. Hatutumii ile maji ya lake. Ile maji yetu ni ya wanyama tu wakae huko. The birds wanasalia tu huko. Hii siwa itusaidiagi. Hii siwa inakuja kuwa hasara kwetu. But a treasure to approximately 4 million people, their livestock and countless wildlife species in the greater northern Kenya. It's the cradle of 700 kilometers long river Ewaso. Maisha yetu inategemea hiyo Ewaso. Kama hakuna maji tuna shida. Ng'ombe inapata kiu, mifugo yetu inapata kiu, watu wanapata kiu, wanyama wa pori wanapata kiu, samaki inakwisha. Kienda chini ya mto tunatoa maji na mikono ili tunashimba chini ndio tukute maji. Na hiyo maji wakati unashimba ndovu inasimama pale inataka. So hiyo human conflict inakuwa high. Tunapigania kitu kidogo sana. Its existence is acutely threatened. Population around the lake keeps growing. It's drying up. If Lake Olobolosat disappeared, there would be catastrophic consequences for the entire region. Kama kuna maji kwako na kule kwangu hakuna maji, mimi nitatafuta mbinu yote hata mifugo yangu ihamie huko ikuje kule shamba yako na ikunywe maji na kutatokea vita. Kama inashindika sisi wote tutaamuka kwenda kusaidiana. Afadhali tuamuke twende tusaidiane tuone mali kama kuna mali imefunga. Hakuna maji sisi tumepuga. Hata hii watu ya hapa wanajua, hata hii mnasema anajua kuna maji tunapuga. Action needs to be taken soon to save the lake and the river. The Camel Caravan is a 6-day annual walk where volunteers and community members trek to raise the profile of ecological and human threats facing River Ewaso. This is our 10th edition, Camel Caravan. We have been walking since 2014. This time around, we are walking upstream. And this is simply because there's a lot of diversion of water upstream and also land from the springs which feeds into Ewaso has been allocated to private users. Unlike the previous years, the 2022 edition reversed the flow by walking upstream to meet farmer communities, conservancies, water resource users, associations and private firms that draw water from the river. Ninyi ni hapa sivyo? Hii sumu yenu yote wakati mvua inaenda wapi? Hapa tu kwa mto. Timau sumu ya Timau inaenda Wajia, inaenda Isiolo. Kansa imezidi. Kwa hivyo taabu yako na taabu yangu. Lakini mimi peke yangu nikipiga kelele na hatujaweka sauti yetu pamoja itakuwa nini? Si haitakuwa. Nataka kila watu wa Motioko express their feelings towards Ewaso. The journey dubbed Pamoja to Hifadhi Ewaso begins at Old Nyiro on the dry beds of Ewaso. A blessing from the elders will protect the volunteers and their camels through their journey. Pamoja tuhifadhi Ewaso. Pamoja tuhifadhi Ewaso. Pamoja tuhifadhi Ewaso. Tunasema tunataka kusaidiana wawe na mimi na wewe. Au namna gani? Ndio tupate nini? Ndio tupate hiyo maji. Juu mimi nikileta nguvu yangu wao kuwa na nguvu yako, tutaweza kuongea na hiyo mandugu zetu na tutaweza sikia sisi. Hatuwezi kwenda kuwapita sasa, lakini tunajaribu kwenda kuambia hawa. The plan is to walk 176 kilometers to the source of Ewaso River, and they have to cover the first 30 kilometers before it gets hot. Tunatembea kilomita 25 ili tukiongea na jamii ambazo zinaishi katika
kando kando ya mito ya Ewaso Nyiro ili kuwahamasisha umuhimu wa kuhifadhi huu mto, na kuna mambo mengi ambayo wanaweza fanya kuhifadhi mto. The global climate is changing faster than expected, and the effects are plain to see as they trek up to the river source. Downstream, it is very dry. There's not a lot of green. Livestock, we can see the ribs. So they lack food. And as we walk up, it becomes greener. The cattle becomes fatter. So there's a problem of distribution of water and vegetation. This problem is caused by droughts, yes, but it's also caused by climate change and the mismanagement of the Ewaso Nyiro River, which poses the need for conservation. The population keeps growing as they go up. At Marwa Swamp, a major recharge station for the river, people are drawing more and more water for irrigation. It's a struggle of who gets the water first. Shamba yote ni shamba kubwa sana. It's actually more than even 200 acres. And this is all tomato plantation. Now, still don't forget, they pump water all directly from Ngarinarok. And Ngarinarok is one of the tributary of Ewaso Nyiro. Ilikuwa ni swamp. Sasa watu wakaanza kung'oa ile manguru na kuchimbua kulima ndani huko. Sasa huko ikaharibika hivi. There's need to drastically reduce the amount of water drawn from the springs and tributaries and adapt smart agricultural techniques in order to save the river. But the systems are broken. Law enforcement is unwilling to solve the problem. Of course, they have all the papers. They have everything they need to operate their businesses. They have regular boxes that have been ticked. They are okay. You can't catch them. You can't sue them because their papers are okay. They are right. But at night, it's when their pumps are working. During the day, their reservoirs are okay. The team does awareness discussions at each village they stop, then embark on planting trees in schools and homes around the river. Communities at any given point in her body share equal responsibility to her existence and conservation. Tuwezi panda na hii polythene paper, sawa? Kwa hivyo tunaikata. Unakata na katikati na hiyo mchanga ikimwagika hata kidogo. Tukishakata hii mchanga, sinaona iko na roots Roots ya hii mti iko kwa hii mchanga. Kwa hivyo ukitoa hii mchanga itakufa. Juu umeinterfere na roots. Sawa? So unatoa pole pole kimakini. Sawa? Alafu unarudishia mchanga. We have seen the way of conserving our environment through planting trees. The organization has given us almost 80 or above seedlings, and then those trees we have really planted them. We are going to take that activity with the children and also the community aloud. Whenever the river passes, it's well respected. The locals have composed songs of the river, praising it as generous and rich. After their 176-kilometer walk, they get to the source, the riverhead, Lake Olobolosat. Humans have altered the lake ecosystem. Settlements and farmlands are booming on the wetland, people burying their dead. It's business as usual. Hata hapa kuna maji. Na hatujui ni kwa sababu gani. If this water are going to be blocked from the source of this water, and the bottom here is going to be cultivated, how do you expect water to flow to the lake? Yet there are some activities that are done from the sources of water. Ndio tuokoe maisha ya wanadamu. Ndio tuokoe maisha ya mifugo. Ndio tusikufe njaa na vile gharama ya Kenya sasa iko kwenda juu. Ndugu zangu. Hebu tukuleteni akili yetu pamoja. Tujue vile tutaishi maisha mzuri. Tujue vile tutahifadhi hii Ewaso Nyiro pamoja. Pamoja tuhifadhi Ewaso Nyiro.
The issue of the lake is extremely complex, emotive and controversial, but their hope is people will realize the lake's value and act to save this treasure for communities living in the Greater North. Oh